Al Hanissim Va'al Hapurkan, Va'al Hagvurot, Va'al Hatishuot, Va'al Hamilchamot, Sha'asita Lavotenu Bayamim Hahem Bazman Hazeh. V'Chanukah, B'mei Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol, Chashmonai Uvanav, Kesha'amda Malchut Yavan Harasha'a al Amcha Yisrael, Lahashkicham Toratecha, Ulahaviram Mechuke Ritzonecha, Va'ata Berachamecha Harabim, Amadita Lahem Be'et Tzaratam, Rafta et Rivam, Danta et Dinam, Nikamta et Nikmatam, Masarta Giborim biyad Chalashim, Virabim biyad Ma'atim, Timeim biyad Tahorim, Urishayim biyad Tzadikim, Vizedim biyad Oskei Toratecha. Ulecha asita shem gadol v'kadosh ba'olamecha. Ule'amcha Yisrael asita teshua gedola ufurkan kahayom hazeh. Va'achar ken ba'u vanecha lidvir beitecha ufinu et heichalecha v'tiharu et mikdashecha v'hidliku nerot bechatzrot kodshecha v'kov'u shmonat yimei Chanukah elu lahodot lahalel l'shimcha hagadol. This Al Hanissim is for Chanukah. I'll make another one for Purim. And please keep in mind that if you do omit Al Hanissim and you've completed the Amidah, you do not have to repeat the Amidah. But if you remember before you complete the Amidah, then you should go back and insert the Al Hanissim. I hope this has been helpful.